Amen. You may be standing, please. We are going to Nous allons get into the word. aller tout droit dans la parole. How many people remember Isaiah 42 verse 19? Combien se rappellent Isaïe chapitre 39? Only one person. To God be the two people. Oh, okay, two people only remember. I'm going to remind you of this scripture. Je vais vous rappeler It's the scripture of the year. ce verset car c'est le verset de la Amen. année. It speaks about the blessing of 2018. Qui parle de la bénédiction de 2018. It speaks about opening a new door in the Qui wilderness. parle d'ouvrir une nouvelle porte It dans le speaks désert. about what the Lord is about to Qui do. parle de ce que And l'Éternel you want your est sur le point de faire et Amen. de notre perception. But we are giving this scripture Cette parole nous est donnée because the Lord gave it to us. parce que l'Éternel nous l'a donnée. And we're going to continue with this scripture Nous allons continuer avec ces paroles to tell you pour vous dire, or to tell us ou pour nous dire what is that God is going to do ce que l'Éternel est sur le point de and faire what is our part. et quelle est notre portion. In every covenant, Dans toute alliance, you have your part vous avez votre partie and there is God's à part. jouer et il y a la partie que Dieu You have doit to do jouer. your part. Vous devez faire votre part, jouer Amen. votre rôle. And in the Et assembly, dans l'assemblée, we have the high priest part also. nous avons le grand sacrificateur aussi. That is why the Lord laid in my heart. C'est pourquoi l'Éternel a déposé dans le cœur And de as I was pasteur. praying, Et pendant qu'il priait, what should I share about sustaining demandant ce qu'il doit the partager, scripture to your children? parlons He de sent me to the donner la book parole of à ses 1 enfants. Samuel, Il a envoyé dans le livre d'un Samuel, chapter 7, chapitre 7, that we're going to read now, que nous allons lire from maintenant, verse 1 à partir du verset 1 and follow to verse 13. jusqu'au verset 13. Amen. Amen. The Bible says, La Bible dit, so the men of Kiryat Jearim. Kiryat Jearim, it is the city of idol. Kirjat-Jarim, c'est la cité des idoles, Came and took up the ark of the Lord. Then all the people of Israel turned back to the Lord. No. Go back. Verse 1. verset 1. Okay. They brought it to Abinadab's house. Abinadab means a man with a noble person. Amen. Abinadab veut dire Somebody quelqu'un with de such noble, nobility quelqu'un de tellement noble that he remained faithful qu'il est to the Lord resté fidèle à in l'Éternel the city dans la cité of idols. des idoles. Amen. Amen. He was on the hill and they consecrated Eliezer his son to guard the ark of the Lord. Amen. Amen. Then the ark remained at Kiryat Jearim a long time, 20 years in all. You know, this is a moment where the people say, we want to live our life, Voici un moment où le peuple avait dit, nous voulons vivre nos vies. but we cannot live that Mais life nous ne pouvons pas jouir de cette vie. when the presence of the Lord is there. He's going to strike us La down. présence de l'Éternel est Let là. us take him Prenons-le and put it et aside. mettons-le de côté. God waits. Dieu attend un peu. Let us enjoy our life first. Laisse-nous jouir de la vie And d'abord. maybe one day Et peut-être plus tard, we'll come back to nous you. allons revenir vers toi. When your plan is Quand tes above plans God's plans, sont au-dessus du plan de that Dieu. is what you do. You C'est put ce que God tu finis aside. par faire. Tu mets Dieu de côté. Amen. Then the all remained at Kiryat for 20 years. Then all the people of the Lord turned back to the Lord. Now they turn back because of what? Pain and Ils suffering. se retournent vers l'Éternel à cause de quoi? De la souffrance, des So tribulations. Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, people want to hear blessing Les gens veulent entendre la with bénédiction. shortcut.
avec les raccourcis. They want pastor to say Ils you veulent are leur blessed. dire tu es béni. They don't want to Ils hear ne veulent pas entendre you have to serve God tu dois first. servir Dieu d'abord. They want to hear all good scripture in the Bible. Toutes les bonnes versets You are de la blessed Bible. as you are Tu going. es béni pendant You are que tu blessed as you are travailles. coming. Tu es béni lorsque tu reviens. You are going to fast. No, Tu no, vas- no, no, Quand on no. dit tu vas jeûner, tu dis non, No non, fasting. non, non, pas le jeûne. You are going to say no, 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 sacrifice. That's Tu too vas much. sacrifier, non, 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 non. Pastor, you fast for us. Toi, pasteur, jeûne pour nous. Let us continue our On life. continue de vivre. With all your heart, then rid yourself of foreign gods and the Ashtaroth. You have to take away Vous devez ôter any foreign gods. tout Dieu étranger. People always think Les gens pensent toujours that those foreign que gods ces dieux étrangers, are just statues in the village. c'est les statues au village. The foreign gods, it is what takes first place in your life. C'est ce qui prend la première place dans ta vie. That you love more than serving God. That you will do more than serving God. That's the foreign God. Ça, c'est quelque chose d'étranger. And you name it, there's a lot of things. Et tu nommes cela, il y a beaucoup de choses. And the Ashtaroth, Les Astartés. and commit yourself. Commit yourself Engagez-vous, to the Lord and serve Him l'Éternel. only. Et servez-le, lui seul. Hallelujah. And He will deliver you out of the hand of the Philistine. The Philistine Les Philistins, is a spiritual meaning c'est of everything that is stopping your peace, your joy from being fulfilled, stopping your blessing from being fulfilled. That's a Philistine. What is it that you are doing qu'est-ce que c'est que vous that is faites taking your joy qui away? vous empêche d'être joyeux? Are we together? Sommes-nous ensemble? Now, so the Israelites put away their Baals and Asheroth. They agree. Alors ils étaient d'accord. Their heart was full of obedience. Leur cœur était rempli They d'obéissance. decided to put away Ils ont décidé de mettre à the côté idols les idoles and serve the Lord et only. servir l'Éternel seul. Are we together? Sommes-nous ensemble? Then Samuel said, assemble all Israel at Mizpah. Amen. Amen. Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you. That's why I said there is a place C'est pourquoi j'ai dit for qu'il y a un endroit the shepherds pour les bergers to be there and intercede for the people of God. et intercéder pour le peuple. But we intercede for who? Et nous intercédons pour qui? People who follow Un peuple qui suit what he said ce in qu'il verse 4. dit dans le verset 4. Amen. Amen. People who want to grow Les gens qui veulent spiritually about the Lord. People who want to les revive the service gens of qui the veulent se Lord. réveiller dans la gloire de l'Éternel. Amen. Very important. Very, very important. Très important. Hallelujah. Amen. Very important. Très important. So, when they had assembled at Mizpah, Mizpah is the Hebrew name of watchtower. Mitzpah en hébreu veut dire la tour de garde. Our watchtower is the Lord Himself. Notre tour de garde, c'est l'Éternel. He watches over us. So we came before His presence. And they drew water and poured it out before the Lord. On that day, they fasted. You see? If you read the book of Si Leviticus, tu lis le livre de Lévitique, fasting was just one day. jeûner, They had the fast during the feast. ils avaient un They jeûne were fasting pendant before going to the la feast. célébration, ils jeûnaient But avant here la they célébration. self-imposed. Mais ici, fasting. ils se sont imposés un jeûne. Are we together? Amen. Don't wait the 72 hours. N'attendez pas des 72 heures. Take a moment yourself before the Prenez Lord un moment vous-même devant and l'Éternel. tell God, Et dites à l'Éternel, this is my moment with you. voici mon moment avec toi. And I will not leave this place until you Pas speak quitter into cet my heart. endroit si tu ne parles pas en mon cœur. They self-impose themselves Ils fasting. se sont imposés un jeûne à eux-mêmes. Amen. Amen. And they did what? They confessed. Ils confessèrent They confessed their sin. leurs péchés. It is good to confess your sin. C'est bien de confesser tes péchés. It is good to come before the Lord and cry. C'est bien de venir devant l'Éternel et pleurer. We have sinned against the Lord. Nous avons péché contre l'Éternel. Hallelujah. Amen. Now Samuel was serving as leader of Israel at Mizpah. He was the one representing God
at the watchtower. C'est lui qui représentait Dieu à la When the Philistines heard that Israel was assembled at Mizpah, when the Philistine, the enemy, will hear that you are dedicating yourself to the tu Lord, te dédies à l'Éternel, they will try to destroy il you. essaye de te détruire. Amen? So this thing should not be strange to you. Alors ça doit pas être étrange pour vous. Hallelujah. The rulers of the Philistines came up to attack them. When the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistine. They said to Samuel, don't stop crying out to the Lord our God for us, that he may rescue us from the hands of the Philistine. Don't stop praying. It is just to push you to be afraid. N'arrête pas de prier. But if you continue in prayer, Et si tu continues dans la prière, remember the greatest battle rappelle-toi la plus grande bataille you will win que tu vaincras, is on your knees. c'est sur tes genoux. It's not you arguing with people, because argument does not bring anything. Parce que l'argumentation n'apporte rien. C'est sur tes genoux. Then Samuel took a suckling lamb. A suckling lamb is a lamb that is only 8 days old. Amen? Amen. And sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord of Israel's behalf, and the Lord answered him. Why? Because everything was already fulfilled by the children of Israel. Avait déjà été Then the Lord par les answered, enfants d'Israël. Alors l'Éternel l'exauça, honoring his word. honorant sa parole. While Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistine drew near to engage Israel in the battle. But that day, the Lord thundered with a loud thunder against the Philistine and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. That's what the Lord will do to your enemy. He will thunder over them. Hallelujah. The men of Israel rushed out of Mizpah. Now they were strong because the presence of the Lord was there. They rushed out and pursued the Philistines, slowing them along the way to a point below Beth Kar, the place of the Lamb. Very important. Below the cross, where you will find your salvation. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah, amen, and Shen. Hallelujah. He called it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. So the Philistines were subdued and they stopped invading. They stopped invading Israel's territory throughout Samuel's lifetime. The hand of the Lord was against the Philistines. Can somebody say amen? Amen. Can somebody say amen? Amen. Father, here we are before you, knowing that, oh King of Kings, you are present, knowing that you are with us. We pray that you speak your word mightily in our heart. As we obey this word, oh Father, 2018 will be under our feet. Amen. We will trample because you have given us the power to do so in the name of Jesus Christ. We pray, oh Ebenezer, that you speak your word mightily. As I make myself nothing, Lord, because I'm nothing, and you are everything. Speak your light, speak your word through your servant, and change me and change your congregation. In the name of Jesus Christ, honor your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We may be seated. Hallelujah. Amen. You know, vous savez, 2017 is gone. Est parti. Hallelujah. Amen. You cannot go back. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. It is over. C'est déjà parti. Now we are in 2018. Maintenant nous sommes en 2018.
What you don't want to Ce do que vous ne voulez pas faire, is to repeat c'est 2017 de répéter 2017 into en 2018. 2018. You are going to cry. Vous allez pleurer. You are going to be Vous miserable. allez être misérable sinon. Are we together? Sommes-nous ensemble? When we spoke Quand on parle, at the beginning of the year, et au commencement de l'année, quand nous avons parlé au début de l'année, and we said this very thing. nous avons dit ceci. We spoke about the second anniversary of the church. Nous avons parlé du deuxième We anniversaire. said two, it is a year of separation. Nous avons dit que 2, c'est Because on the second day, parce qu'au deuxième jour, the Lord separates water from water so that the earth can appear. de l'eau, There's going to be separation les cieux puissent apparaître. Il doit y avoir une between you separation entre toi and everything et tout that does not glorify ce the qui ne Lord. glorifie pas l'Éternel. Hallelujah. Amen. 2018, 2018, it is a year of separation l'année de séparation. where you will say no Vous allez dire non to the devil à l'ennemi and yes et oui, to the Lord l'Éternel. to gain the promises Pour recevoir la of the promesse Most High God. du Tout-Puissant. Where you will say, Lord, Vous direz non. I want to serve you and you Seigneur, je veux alone. te servir toi You et toi will seul. separate yourself. Vous allez vous séparer. You will nullify yourself, that Vous is allez zero. vous rendre à You will Dieu. serve God and God alone, Vous that allez is one. servir Dieu seul. And you will have number 8, that is a new Vous allez beginning. avoir le chiffre That is 2018. If you don't go through all that, Si vous ne traversez pas toutes ces choses, you are going to go back and cry. vous allez rentrer et pleurer. Amen. Amen. We have a dedication in this church Nous avons une dédicace ici à l'église to serve the people of God pour servir les and to lead them throughout this year et les diriger so that their goal and purpose afin que leur but should be accomplished. soit accompli. But there is something that you have to do, Mais il y a quelque chose que nous devons faire and we are going through that. et nous traversons. The Bible tells me La Bible me dit the children of les Israel, enfants d'Israël they took the ark that represents the presence of the ont Lord, pris l'alliance qui ressort and they went in the midst of idols, et ils sont allés au milieu and they des kept it in idoles. the house of a righteous Ils ont man. gardé cela dans la And he maison kept de that quelqu'un ark de juste. for 20 Et years. il a gardé They were cette away. arche pendant 20 ans. And during the 20 Et years, pendant ces 20 the ans, Lord was sending l'Éternel oppression, envoyait tribulation. He have placed a giant on top of Il them. avait mis un géant sur When eux. you refuse to serve Quand on God, refuse de le servir you will Dieu, have a giant that will serve il y you. aura un The géant. Bible says you qui va cannot serve servir. two gods. La Bible dit You que will tu love peux pas one and servir hate the Dieu. other. Tu peux You will have a Dieu. giant on top of your Alors tu auras house. un géant That sur ta giant will maison. rule your house Et if ce you géant refuse va diriger. to serve God. Hallelujah. If you refuse to dedicate your life to God, te dédier à you will l'Éternel. dedicate it to somebody else. sera dédié à There is quelqu'un d'autre. nothing in Il between. n'y a pas de demi-mesure. Nothing. Hallelujah. Amen. You have to serve Him Tu dois le and servir. serve Him Et only. le servir lui seul. But they took the presence of Ils the ont Lord pris la and put présence it de somewhere, Dieu. and they were Et ils ont living mis quelque part their life. pour aller et continuer de jouer. Hallelujah. Why is it that the house of the Lord is important? Pourquoi est-ce que la He maison de l'Éternel est reminds you importante? day after day Parce que ça vous rappelle that you should go on your knees. que vous devez He vous reminds you day after day that nothing it is Ça vous granted. rappelle que You rien have to pray, you have to Vous pray devez prier et earnestly prier to sans receive cesse from the Lord pour recevoir Himself. de He l'Éternel. reminds you that day after vous day, rappelle jour après the jour. enemy is at your door. L'ennemi est à votre porte. His aim is to destroy you. Son but His est de aim is to détruire. take away what you have established. Est de détruire ce que nous avons établi. Amen. Amen. And the Lord set an oppressor in the heart Donc, of the Israelites that look cœur at des Israelites. Israélites. And that person, those group of them were the Philistines. Et c'était les They were Philistins oppressing them day qui les after opprimaient day. jour après They jour. have created fear to the point where Avec they créé la came to peur a au place point where they would say, Ils Lord, sont arrivés à un endroit we où ils cannot take it ne anymore. vont plus. And they started crying. Ils ont commencé à pleurer. But Mais God, it is faithful. l'Éternel est fidèle. Your heart will not bring up fire Ton cœur ne va pas. if you don't hear the voice of the Lord. Si tu n'entends pas la voix de If you don't l'Éternel. hear His Si word, tu n'entends pas sa there will parole. be no fire in Il n'y your aura pas heart. de feu dans ton And you cœur. have to hear the Et truth, vous devez entendre la the vérité. authentic word of the living La God. parole authentique It de is Dieu. not what people tell you to Il ne do. s'agit pas de ce que les It is gens what demandent God de is faire. telling you to C'est ce do.
Dieu vous demande de le faire. And if your heart is not Et si there, votre cœur n'y est pas, then you have a problem. vous avez un The problème. Bible tells La me Bible nous dit, that it was a time where everybody was doing c'était un temps où tout le monde whatsoever was pleased in their eyes. faisait ce qui leur plaisait. You will see in the book of Vous Judges verrez dans le chapter livre de 17 Juge, verse 6 chapitre 17, or verset Judges chapter 21 25 Juge, in those days Israel had no king. Everyone did en ces jours, as they saw fit. tous, When the presence of the Lord is not lorsque there, la présence de Dieu n'est pas là, wickedness increases. la méchanceté s'accroît. When the presence of the Lord La is not présence there, de Dieu n'est pas là, la wickedness méchanceté fill your heart. remplira ton cœur. Hallelujah. Amen. In the book of Judges, in those days, just repeat in one book twice. Même dans un livre, Israel had no king. Israël avait Everyone un did roi. as they saw fit. When there is no spiritual authority on top of your head to guide you into what you're supposed to do, Dans ce your que tu dois life faire, ta vie is that. sera comme ça. A lot of confusion. Beaucoup de confusion. Amen. Samuel Samuel was a gift from God. était un don de l'Éternel. The mother Anna La mère Anne came into the temple. qui est entrée dans le temple, Eli thought she was strong, il a cru qu'elle était but she was asking soumise. something to the Lord. Elle demandait quelque chose à And she l'Éternel. spoke this very word. Et Only elle a God parlé will en give me disant, this child. si seulement I will bring it back into your house so that he will serve you. If you give me this child, Tu Lord, me donnes cet enfant. people always say, if you bless me Les with gens this, disent, I si tu will. me bénis de ceci, je ferai. But they don't after. Mais ils ne font plus après. And the Lord Et l'Éternel said, that is the son unto me. dit, cet enfant, His name will be Samuel. He brought Samuel onto this earth. And he brought back Samuel into the house of Eli to see and to learn about priesthood. And Samuel is growing in the presence of the Lord. And the Lord is speaking to his life. And the Lord is saying, Samuel, you're going to be my servant. He was few years old serviteur. when the Lord started calling his Il name. était tout jeune quand l'Éternel a He commencé à had never l'appeler. heard the voice of Il the n'avait Lord. jamais entendu la voix de But l'Éternel. God was calling him. Et l'Éternel a I'm appelé. telling you something. If God does not call you by your name, there Ne is vous something appelle pas par wrong. votre nom. You need to push God to remember your name. You need to push God and say, Lord, remember my name. Because my name is important into you. Lord, remember my name as a servant unto you. Rappelle-toi que je suis ton serviteur. You need to do that. Je vais le faire. And the Bible tells me Et la Bible he grew in the presence of the Lord. qu'il a grandi dans As he was growing, Et pendant qu'il the Lord set a mission into his heart. l'Éternel a mis lui son cœur. To the children of the Lord De lui parler aux of enfants my words. de la parole. Hallelujah. And as he set the mission, Et lorsque he told la Samuel. mission, il a dit à If you Samuel, read the book, in the book of 1 au Samuel, livre de 1 Samuel, chapter 3, 19, chapitre 3, It said- verset 19, the word was with Samuel as he grew up, que la parole and he était avec Samuel let pendant qu'il grandissait. none of the Samuel's word Il n'a rien fall to the ground. de la parole de l'Éternel tombé. If God have asked me to say something, Si Dieu me demande de dire quelque chose, I will say the je thing. le dirai. It pleases you or not, Que I will cela say me the plaise ou thing. pas, je le dirai. Because it comes from God. And God, I have made a promise to God. Ma soeur a fait une And the promesse Lord à spoke l'Éternel. into my heart. Et l'Éternel a parlé dans son None cœur. of the word that I have speak Aucune des paroles will fall on the ground. que je n'ai It dit will come to ne va pass. tomber sur Today, terre. tomorrow, Ça va even se 10 years will produire come to aujourd'hui, pass. demain, ça va se produire. Amen. And the Lord was with Et him. l'Éternel était avec lui. Amen. In that time, En ce temps, there was famine. il y avait la famine. Not famine Pas la famine of food, de nourriture, but mais famine la famine of the word of God. de la parole de Dieu. There was no hearing it. On ne pouvait pas entendre la And parole when de there Dieu. is absence Alors lorsqu'il y a absence of the word of de God, la parole de Dieu, there is the growth il y a une of croissance sin. de péché. And when sin Et increases, lorsque le péché s'accroît, wickedness fill the heart. la méchanceté And remplit when le they cœur. speak to you Et lorsqu'on te parle about the word of de la God, parole de Dieu, then wickedness and the sin in your la life will block your méchanceté et le ears, péché dans ton cœur vont bloquer tes oreilles so you don't hear the pour word. que tu n'entendes pas la parole. He will take the grace of God Il faudra que la grâce de Dieu se to manifeste push you pour te pousser to hear that. à écouter cette parole. Hallelujah.
Amen. Because at a certain point, Parce qu'au deuxième, that word is vibrant before your cette heart. parole Sin est is overpowering you. pour vous équiper. And the word of God is not falling, it's right there La saying, parole de Dieu ne tombe I am pas. here to Elle est rescue you. présente, disant, I am je here veux to te take sauver. you out Je veux te of sortir the pit of du darkness puits des and to ténèbres. bring you into my light, T'emmener the dans light ta of joy, lumière de peace. joie. I'm here to remove Je suis ici pour the ôter thorn of the devil out of your body les pics and de to la bring you in the l'ennemi dans place ta vie. where my Et name will be t'emmener glorified. à l'endroit où That is mon nom what sera God is glorifié. saying. C'est And ce then he que took l'Éternel dit. Samuel Il a pris Samuel as his shepherd comme son as he represented, comme and he son sent him to the children of représentant. Il l'a Israel. envoyé vers les enfants Hallelujah. d'Israël. And they obeyed. Et ils obéissaient. Hallelujah. Amen. When we read Lorsqu'on lit the book of le Samuel, livre de Samuel, chapter 3, Samuel chapter 7, I'm sorry, 7, as we are going from verse 1 du verset to 1 verse 4, as we read verset earlier, 4, ce qu'on a lu, we are seeing nous voyons what Samuel was doing. ce que Samuel And faisait. Samuel, as they obey, as they went to hear from God, Et Samuel, he puisqu'il said, voulait entendre we have Dieu, 3 things to do. il a dit, nous avons The 3 choses first thing that you have to do La première chose à faire, is to leave the idols, c'est de laisser les is to idoles, forsake the idols, d'oublier les idoles, and to come to God. et de venir vers Dieu. Not only come to God, Pas seulement venir vers Dieu, expecting to solve the problem now, en attendant qu'il But come to him with a full heart. instantanément, mais venez avec un cœur, come to God with a full heart. un cœur rempli. Come to him Venez vers lui with a heart of avec repentance. un cœur de repentance. The Bible tells me La Bible me dit, when the prodigal son lorsque le fils prodigue came back to himself, est revenu à ses sens, it means that he was being guided by a spirit ça veut dire qu'il était that guidé was par un contrary to the esprit spirit qui était contraire that à his father l'esprit. taught him Son before. père lui avait But the moment he expliqué. came back to his Mais senses, lorsqu'il a regagné he ses sens, told himself, il a dit, c'est I will qui? go into Je my vais father's rentrer dans house. la maison de mon For père. how many people are just mercenary in that house? Combien de gens sont They work dans and they cette have something maison? to eat. Ils travaillent et ils I will mangent. go there. I will tell my Et father, je vais dire à mon père, Father, Père, here I am. me voici. I am not worthy to be your Tu m'as son, dit d'être ton but fils, accept me as a slave. mais At that moment, utilise-moi comme the ton fils. heart of repentance of the young boy Vraiment, le cœur de pushed the repentance father to say, a poussé le père à bring me dire, a tunic, apportez-moi une bring tunique, me a seal, apportez-moi a un seau silver ring, and bring d'alliance, me et a sandal for my apportez-moi des son. sandales pour moi. Because my son, Car mon who fils, was gone, qui était has perdu, come back into the house. revenu à la He maison. was lost. Il était Now perdu. it is Et found. maintenant il est Let us retrouvé. rejoice Réjouissons-nous. because my son has come back into the house. You need to come back to the Lord Vous devez with a heart revenir full of repentance. You need to come back to Him and say, Lord, revenir à lui disant, I Seigneur, am back je suis de retour to serve you. pour te servir. Serve Him Servez-le with all your heart d'un seul cœur. and serve Him Et servez-le and Him et lui seul. only. Hallelujah. Amen. Get rid of Débarrassez the thing vous that are taking the first des place choses qui prennent la première place in your life. dans vos vies. Get rid of the thing Débarrassez-vous des choses that is pushing you qui vous poussent to abandon the presence of à the Lord abandonner la présence and de to do the Dieu thing et à that your faire heart desires les désirs de more than Dieu. God. Get rid of those things Dieu. and come back to me, Débarrassez-vous de ces choses et vous retournez vers and I will be lui. your God. Et il sera votre Dieu. Hallelujah. Amen. Those 3 things Ces 3 choses had to be fulfilled. devaient être accomplies. Amen. Amen. Those 3 things Ces 3 choses had to be fulfilled. devaient être accomplies. The Israelites, Les Israélites they came with full attention sont venus avec attention before the King of Kings and the devant Lord le of roi des Lords. rois. And they said, Lord, Ils disent, we have getting rid of those things. Seigneur, nous sommes débarrassés de These are the ces things choses. that are very important. Voici quelque chose. When I read the book of Genesis, Lorsque je lis le livre de Genèse, Genesis chapter 35, Genèse chapitre 35, Jacob is going back into his land. Jacob rentre He dans had sa just terre. abandoned Laban. Il avait He abandonné is la going terre. back into his land. Il rentre dans sa And he terre. come to a place where he Il wanted an arrive à encounter. l'endroit où il veut He une was a rencontre place avec where he Dieu. flee from his brother. C'est le lieu He où was a il a place where he had an encounter with God as he C'est was là going. qu'il il a eu He une come rencontre there and avec the Dieu. Lord is speaking to his
heart. Et il vient et Because l'Éternel parle the dans son Lord cœur. knows Parce que l'Éternel what sait is in your heart. ce qui est dans ton I cœur. don't know what you think. Je ne sais pas ce que tu I don't penses. know what you have in your Je ne mind. sais pas ce que tu as en tête. I know people are very good to speculate. Je sais que les gens peuvent They are very good to spéculer. tell you what you have in your Ils mind. veulent te dire ce que tu Meanwhile, you as have dans ta something tête. else. Pourtant tu penses à autre People are chose. very good. They are Il y a magicians. des gens qui sont comme des I magiciens. don't. God knows what's in your heart. Dieu lui He sait ce qui est spoke dans to ton Jacob. cœur. Il a parlé And he à told Jacob. Jacob, Jacob, Et il dit à Jacob, get Jacob, rid of those gods. débarrasse-toi de ces dieux. And Jacob calls his wives. Appelle son époux. He calls his Il children. appelle ses enfants. He tells them, Il leur dit, get rid of the idols. débarrassez-vous des idoles. Because today, Parce we qu'aujourd'hui, are going to Bethel. nous allons à It Bethel, means the house of the Lord. qui est la maison de He l'Éternel. knew he cannot enter the presence of Il ne the peut God pas entrer dans la présence of de l'Éternel, Israel le Dieu with d'Israël, idols. avec des idoles. Because the Lord that we are serving, Parce que le Dieu que he nous does servons not share his glory with anyone. partage pas sa He gloire does avec not share his quelqu'un d'autre. worship with anyone. Partage pas son He adoration avec is quelqu'un d'autre. ultimate. He is unique. And nothing can come dwelling near his dwelling. He is the God Almighty. And what he has said will come to pass. He is the first. He is the last. He is the Alpha and the Omega. Nothing in between. Rien au milieu. Jacob knew that. Jacob savait. He told his people, Il dit à get rid of those idols. débarrassez-vous de ces Because we are going parce que nous allons into the house of the dans Lord. la maison de We are Dieu. going to Bethel. Nous allons à You cannot Vous ne pouvez pas come into the house of the Lord entrer dans la maison de with l'Éternel an idol of pride into your heart. avec l'orgueil de You votre cœur. cannot Vous ne pouvez come into the house of the pas Lord venir dans la maison with de an idol l'Éternel of self into avec your heart. l'idole de You soi dans votre have cœur. to put down the mantle of self and pride Vous and come débarrassez before the King of de Kings. cela et venir Because the devant le roi Bible des tells rois. me Parce que la Bible God nous dit resists the proud. que Dieu He will résiste crush aux the prideful. Il The va Bible briser is l'orgueilleux. ultimate and the Lord has been ultimate. You cannot come into the house of the Lord Vous ne pouvez pas with venir two dans la maison de minds. l'Éternel. There's a mind of hatred. There's a mind of selfishness. There's a mind of jealousy. There's a mind of adultery. There's a mind of fornication. All those minds. Tous ces And you serve the choses-là. Lord. Vous ne pouvez pas venir avec ça servir l'Éternel. You cannot. Vous ne pouvez pas. Oh Lord, I thank you. Hallelujah. You have to come to Him Vous devez venir à lui with your full heart. avec un cœur To the rempli church of Pergamos. à l'église The de Lord, Pergamos, the Pergam. The Lord is speaking. L'Éternel parle, He say, disant, if you are lukewarm, si vous êtes tiède, I will vomit je you. vais vous vomir. If it is good for you Si c'est bon pour vous, that you are cold, que vous êtes froid, or il est meilleur que You vous are soyez froid warm. que chaud. or you are hot, not warm. Because if you are warm, it means that there's a mixture of cold and hot. Vous That makes êtes you warm. comme la chaleur, If you are warm, un petit mélange. He will vomit you because you are Si vous tasteless. êtes tiède, vous n'avez pas de saveur. Amen. Amen. That's what God is saying. C'est ce que l'Éternel dit. And here, Et ici, He's saying, I know je sais your heart. que When you come to me, lorsque vous venez, you always come with a double vous mind. venez avec un esprit You always have this idea that God, if you bless me, que Seigneur, si tu me bénis, I will do. I know that the moment I will bless you, je sais comment je you will vais run. I don't want to refuse. fuir. Je ne veux pas I will refuser. show you Donc je vais te that montrer if I bless you, que si je te bénis, you will run. tu vas fuir. I have prepared for Alors you j'ai préparé pour a toi blessing of une 100,000. bénédiction de 100 000. But I'm not going to give you the Je 100,000 vais te yet. donner les 100 000. I will give you immédiatement. 1,000. Je vais te donner 1000. So that if your hearts return, Afin que si ton cœur se redirige vers I will moi, give you the je rest. te donne le reste. But when you give you the Quand il 1,000, te donne 1000 and seulement, that 1,000 can pay for few et things, que le 1000 la paye quelque chose, you became Usain Bolt. tu deviens une symbole. Tu cours le marathon. Amen. But what you are forsaking, Mais ce que tu it is the 100,000 c'est les 100 000 that He has left for you. qu'il a laissé pour toi. His heart Son cœur is the heart of blessing. est un cœur de bénédiction. That is our God. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Amen. That is our God. C'est notre Dieu. Hallelujah. Amen. You know, Vous savez,
God has this very unique way of doing stuff Il a une manière unique de faire that none of us will understand. que personne d'entre nous ne But He comprend. does it at His Mais time, il le fait à son temps. and He does it His Et way. il le fait à sa That manière. is why He said, C'est pourquoi il dit, "My ways mes voies are not ne yours; sont pas les vôtres. they are greater than your Elles ways." sont plus grandes que vos voies. Hallelujah. We want to create a way Nous voulons créer un chemin and ask God to bless that et way. demander à l'Éternel de bénir ce It chemin. does not happen like Ça ne that. se passe pas comme ça. God blesses L'Éternel bénit what He has established, ce qu'il a établi. and what He has Et established ce qu'il a établi was predestined for you. était prédestiné pour vous. And if He has predestined something for Il a you, prédestiné quelque chose pour He vous. will enable your heart Va to guide the thing that He has predestined. vous rendre So that capable when you de vivre ce receive qu'il a it, prédestiné, afin que lorsque vous there will be recevez cela, joy, il y ait de la there will joie, be peace. il y ait de la paix. Hallelujah. Amen. Are we together? Sommes-nous ensemble. Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. When you get to verse 5, Vous arrivez au verset 5, 1 Samuel chapter 7, chapitre verse 7, 5, verset 5. you will see Vous verrez the thing les choses that we have to do. que nous devons faire. We spoke about coming Pour to parler God de venir à Dieu with our whole heart, avec un cœur, putting aside idols, mettant de côté les and idoles serve Him and Him only. et le servant lui seul. Now you will see the second thing. Maintenant, vous verrez la deuxième The chose. Bible says, La Bible dit, assemble the people at the watchtower. assemblez le peuple. Take à la everybody to cour. Mizpah. Amène tout le monde à Mitzpah. There is a place of intercession. C'est un endroit d'intercession. We have to Nous intercede. devons intercéder. We have to Nous pray. devons prier. Because prayer, Parce que la prière, it is a communication c'est la communication between you and entre God. toi et Dieu. You have to tell Vous God devez dire à Dieu where you come from. d'où vous venez. You have to tell Vous Him devez lui dire what you have done. ce que vous avez fait. You have to tell Vous Him devez lui dire that what you have done que ce que vous was avez good fait or bad. était bon ou If mauvais. it is good, Si c'est bien, you have to praise the name of the vous Lord devez louer le nom de for giving l'Éternel. you a heart of Vous avez goodness. donné un cœur And if bon. it's bad, Mais si c'est you mauvais, have to tell God, forgive vous me. devez demander à l'Éternel And give my pardon heart. et lui Give me demander a heart of service. de vous donner un cœur de He service. said, there Il dit, I will intercede. là j'intercéderai. When you will come Quand vous viendrez to the leaders, vers le clergé, spiritual leaders of this church, et le clergé spirituel for intercession, pour de l'intercession, there should be a discussion. il doit avoir une discussion. And the discussion should Et remain la discussion doit rester between you entre vous and the et leader. ce leader-là. I don't want to hear Je somebody's veux entendre problem le problème de quelqu'un on the streets. dans la rue. Because here we should have a vow of Nous confidentiality devons avoir un peu de between us and each confidence person. entre Therefore, if you said something, Alors si tu dis it quelque is chose on the street, et ça se retrouve au quartier, that leader will have to deal with le membre God. de ce clergé doit rencontrer. Hallelujah. Then that thing is between you Cette personne, And that cette chose person. doit être entre vous et and cette the personne. intercession Et l'intercession is for God est afin que to Dieu honor His word. puisse honorer sa And parole. that word Et says, cette parole dit, when 2 or 3 quand agree trois sont en in doing accord, one thing in the name of faire the une Lord, chose au nom de He l'Éternel, is present and He il est understands. présent et il That comprend. is why we hold our C'est hand pourquoi nous and we tenons go on our les mains knees et nous fléchissons Father, and listen to the voice of your child. Écoute la voix de She tes came with a enfants. humble heart, Elle est venue avec un with cœur a desire to serve humble, you, le désir de te the desire to servir, come back to you. le désir de She revenir à came to toi. ask for Elle est forgiveness. venue demander pardon. Lord, you have said in your Tu word, as dit dans ta parole, if we Seigneur, ask of nous anything demandons in n'importe quoi. agreement, oh Lord, in the name of our Lord Jesus Dans le nom Christ, de ton Fils. you will listen. Therefore, listen, oh Lord, Alors écoute, because we are here asking nous sommes ici in the name of the Jesus Christ. We are here nous asking demandons with a heart avec un humble, cœur oh Lord, humble, a heart that is bleeding, un cœur, a broken heart, un cœur that brisé, you, que the tu, doctors of all doctors, toi le we docteur, put that heart together que tu in the puisses power of your mercy, dans la puissance which is de the ton forgiveness of corps, our qui sin, est le pardon de and nos bring péchés, us closer to et you. que tu nous Because we can only come into your presence parce que nous ne pouvons with venir à ta songs présence of avec des thanksgiving. chants But the thanksgiving songs come when our heart d'adoration. focus on me. When our Ne hearts vient que lorsque nos cœurs is full of mercy. sont remplis de miséricorde. Are we together? Amen. Are we together? Amen. At that moment,
Et à ce moment, the intercession comes before the Lord. l'intercession vient devant l'Éternel. That's the first thing. Ça, c'est la première chose. Hallelujah. Amen. The intercession is necessary. L'intercession est It nécessaire. means the prayer. Ça veut dire que la prière est nécessaire. In verse 6, Au verset 6, in verse 6, au verset 6, there is something very important. il y a quelque chose de très important. He said, when they had assembled at Mizpah, Quand ils se sont assemblés à they Mitzvah, drew a water ils ont and poured it out. puisé de l'eau. Hallelujah. Amen. Before the Lord. Et déversé cette eau devant They were telling l'Éternel. God, Ils disaient à l'Éternel, this is a moment voici le moment that the only thing où la seule chose between you and us, entre toi et nous, it is water. c'est de l'eau. What is water? Qu'est-ce que c'est que l'eau? The word La parole of God. de Dieu. Hallelujah. Amen. The only thing, La seule chose, it is your word. c'est la That is parole. why we have to use that Quand word. nous devons utiliser As cette of parole. today, we want to honor that word. Et à partir As of today, we want to listen to that word. Écoutez cette We want parole, to come suivre to cette you. parole, venir à toi Through that word. au travers de cette parole. Amen. Amen. On that day, En ce jour, they fasted. ils ont jeûné. That's another thing. Ça, c'est l'autre chose. You come to the high priest. Tu viens devant le He tells sacrificateur. you, Il te dit, we have to fast. nous devons jeûner. We have to fast for 5 Nous devons days. jeûner pour 5 jours. Because the Lord is telling Et him le Seigneur lui dit that he needs a 5-day fasting. que cette situation demande de Let jeûne. not your first word be, Que ta parole ne soit pas, can I eat in the evening at 6 est-ce que je peux p.m.? manger à 18h? Can I drink water during the day? Boire l'eau pendant la journée. Pastor, you know when I fast, my mouth smells. Can I eat chewing gum? Tu sais que quand je jeûne, j'ai une mauvaise haleine. Est-ce que je peux manger le It's chewing-gum? not only your mouth, the pastor mouth smells Toi too. seul qui a la mauvaise haleine, le pasteur aussi a la mauvaise Therefore, haleine. let us remain Alors restons into the spirit of fasting. dans l'esprit de jeûne. At that moment, À ce moment, there's only one thing to do: il n'y a qu'une seule chose à faire. the reading of the word La lecture de la parole and prayer. et la prière. Hallelujah. Amen. You know, people say, I'm fasting against TV. Les gens disent je jeûne contre la télé. And I say, what is fasting against Et TV? je dis qu'est-ce que So I'm not going to watch TV for 1 week. I Je say, vais so pas voir what? la télé pendant une semaine. Non, Fasting against TV. je jeûne contre la télé. No, people just create stuff. Les gens créent les choses. And I go in my book and I search fasting against TV. I don't see anything like that. Je regarde dans la Bible le jeûne de la télé, je ne vois pas. We fast against TV. Le jeûne contre le jeûne de la télé. Unique. Quelque chose d'unique. Hallelujah. Amen. The good thing is, Une bonne chose est que fasting, le jeûne, he kills self. ça tue le soi, He kills self ça tue l'ego and elevate your et spirit ça élève ton before the Lord. devant l'Éternel. That's the language that the Lord Ça, c'est understands. le langage que l'Éternel See, they comprend. fasted Ils ont jeûné, and they confessed. ils ont confessé. During your fasting, Pendant ton jeûne, you'll be reading the word of the Lord. tu vas lire la parole de The l'Éternel. beauty of the Bible La beauté de la Bible, is that the Bible, you don't read it. c'est que tu ne lis pas la The Bible. Bible reads you. La Bible te lit He's telling you this. et ça te dit It ceci. is what I'm telling you to do. I'm asking you to do. The Bible reads La you. Bible te You lit. don't read the Tu ne Bible. lis pas la Bible. The Bible is telling you. La Bible te dit, You have failed here. tu as échoué ici. And as your heart acknowledges it, Et because your pendant que ton spirit cœur is being parce elevated, que ton esprit est you élevé, are confessing your tu sin. confesses tes Yes, péchés. Lord, this word belongs to Seigneur, me. cette parole le I ask for forgiveness. Je demande Many pardon. people, when they read the Beaucoup Bible, de gens, lorsqu'ils lisent, they are seeing the enemy. ils voient l'ennemi. They read, oh, this applied to that Oh, person. ceci, c'est la parole de Dieu. Oh, that's that person. Ça, c'est peut-être. Oh, Lord, thank you for showing me this scripture. Because my enemy needs to hear that. Mon ennemi doit suivre ça. It is you first C'est David qui dit d'abord de vous and nobody after. et personne plus tard. It means that it's only you. Ça veut dire qu'il n'y a que vous And when you hear qui it, êtes concernés. Et lorsque vous écoutez cela, obey. obéissez. Ask for forgiveness. Demandez pardon. Because as the word of God comes, Parce que lorsque la parole de Dieu vient, He gives testimony to yourself. ça te donne des témoignages. To yourself. À toi-même. That's testimony. Ça, c'est le témoignage. And as you receive Et it, lorsque tu reçois, and you apply your que heart, tu appliques dans ton cœur, your life changes. ta vie change. Are we together? Sommes-nous ensemble. We have sinned against the Lord, Nous they avons péché say. contre le Seigneur. And now, Samuel was serving Et maintenant, as leader
of Israel at the watchtower. Juge Verse 7 said, verset 7 dit, when the Philistines heard, I'm here to remind you, je suis ici pour vous rappeler, when your enemy lorsque ton ennemi will hear that you are fasting and entend praying, que tu jeûnes et tu pries, there will be no peace in their il n'y aura heart. pas de paix dans leur They cœur. will do everything Ils feront tout leur to possible take you out of that fasting. pour te faire sortir de They ce will jeûne. bring up a story Ils vont créer une histoire and want you to hear that et story. vouloir que vous puissiez écouter That cette story is histoire. created by them Cette histoire est créée par so eux. that your heart will be Que troubled. votre cœur soit troublé. But the Bible tells Et la me, Bible me dit, be of good cheer réjouissez-vous because I have overcome the que world. j'ai vaincu le monde. The greatest battle, La plus grande it is bataille, not in argument. ce n'est pas dans les The arguments. greatest La battle, plus grande it bataille, is with your knees c'est down. à genoux. That is how you're going to win the Comme ça, devil. vous allez vaincre le The diable. Bible says La Bible dit, they overcome the ils devil ont vaincu le by the diable power of the par la testimony. puissance de leur That is témoignage. why your testimony is C'est pourquoi important. ton témoignage est There is important. no testimony in Il n'y a pas argument. de témoignage dans The la testimony conversation. is in the presence of Le the Lord. témoignage est dans la présence When de you can l'Éternel. tell with exactly Tu the peux dire presence of avec your heart certitude what God has done ce for que you. l'Éternel a fait pour toi. There is a Il testimony. y a un témoignage. Hallelujah. Amen. Your enemy Ton ennemi does not want to see ne you veut pas te voir in good shape. en bon état. He doesn't. Il ne veut pas. Hallelujah. Your enemy Ton ennemi does not want your ne prosperity. veut pas ta prospérité. He wants to see you struggling. Il veut te voir souffrir. Amen. When the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistine. Don't be afraid of your enemy. N'ayez pas peur de vos Don't be afraid of anybody. N'ayez pas peur de quelqu'un. Hallelujah. God did not send you on this earth Dieu ne t'a pas envoyé to sur be terre somebody from pour us. que tu sois le tapis He de sent quelqu'un. you here to be a glory unto God. Être un That your life will be a testimony unto un those témoignage who does not know God ceux-là qui ne connaissent pas and will Dieu come to the saving knowledge et qu'ils viennent of who He is, the Lord Almighty. le Seigneur tout Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw people unto me. Si je suis Jesus Christ will draw them. j'attirerai les hommes Not vers moi. you, not me, Jésus but the King pas of toi, Kings pas moi. and the Lord of Lords. Le Seigneur des But as Seigneurs. He's drawing them, Mais pendant qu'il les amène vers lui, don't push them away. ne les repoussez pas. You are going to suffer Vous allez souffrir. very badly. Are we together? Sommes-nous ensemble? Are we together? Sommes-nous ensemble? They confessed Ils ont confessé before the Lord devant le Seigneur and they accept et ils ont accepté the restoration. la restauration. Yesterday, Hier, we were far away from God. nous étions loin de Dieu. Today, we are coming back to Him. Aujourd'hui, nous nous revenons à lui. Accept the restoration. Accepte la restauration. Accepte To be close to the Lord. de te rapprocher And de he l'Éternel et will be close to you. se rapproche de toi. Hallelujah. Verse 9 Verset 9 tell us, nous dit then Samuel took a suckling lamb. que Samuel a pris un It is a agneau lamb that is 8 days old. qui est un agneau 8 days because it is qui significant. 8 jours. Pourquoi? Parce que ça a une In signification. the Bible, Dans la Bible, when you give birth to your child, naissance à un enfant, on the 8th day, au 8e jour, you will take the child to the tu temple. amènes cet enfant dans le temple, And on that day, they will present your child to the on Lord. le présente à l'Éternel. And they will tell God, Et on remercie l'Éternel. remember this Et child. on dit à l'Éternel, rappelle-toi By de his cet name. enfant par son nom. They will name the child Et on nomme in the temple of the Lord. l'enfant dans le temple. So that when they call the name of the Pour child, que lorsqu'on appelle le nom de ton the Lord enfant, knows. l'Éternel, Because he has witnessed parce qu'il a the témoigné day of that name calling. le jour où on a. Today, the system wants us to give a name for you in the Le hospital. système veut que nous donnions un But nom à it's l'enfant. always important to bring that C'est toujours child. important d'amener cet enfant. The Bible tells me La Bible dit, Jesus Christ, when he was 8 years old, Jésus 8 lorsqu'il years avait old, 8 jours, he went to the temple. était allé When he was au praying before the temple Lord, où on l'a présenté as à he l'Éternel. grew, Et lorsqu'il he remembered the place. il s'est He rappelé, became our suckling lamb. il est devenu une autre That is vie. why C'est he pourquoi is the ultimate il est l'ultime and the final et sacrifice. le Now you already have a sacrifice that is offered unto you. Maintenant vous avez un sacrifice His qui a name déjà is été Jesus offert. Christ. Son nom est He Jésus. is the Son of the living Il est God. le Fils de And Dieu all what you vivant. have to do is to go Ce under que the tu dois cross faire, c'est de rentrer and à la let the croix cross
Et le The blood of Jesus Christ que le sang de transform your Jésus life. transforme vos vies. Hallelujah. Amen. So that when he cover you with blood, Parce qu'il vous couvre the de sang, enemy will not see you. ne vous voit pas. Under the blood of Jesus, Sous le sang de Jésus, I am covered and je restored. suis couvert et restauré. You are covered and Vous restored. êtes couvert et restauré. The enemy L'ennemi will not see you. ne le verra pas. Amen. Amen. And then he cried out to the Lord, Il cria à lui, and the Lord answered him. et l'Éternel l'exauça. The Lord will answer you. L'Éternel va vous exaucer. This year En 2018, cette année 2018, you will see vous verrez the power la puissance of the name of the Lord. du nom de In l'Éternel. the book of Jeremiah Dans le 23, livre de verse 3 Jérémie said, 33, verset 3, call unto il me, dit, appelle-moi au said jour the de la Lord, détresse, and I will answer et you, je te répondrai. and I will show you Je te great montrerai and de mighty grandes things choses that que you tu know ne it connais not. pas. Call unto me, Appelle-moi. I will answer you, said Je the te Lord. répondrai. Now there is a confidence Maintenant, il in y the a action that you are confiance doing. dans l'action que nous posons. Verse 10, Verset 10, he said, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 7 and 10, he said, dit, hallelujah. Amen. 1 Samuel 7 and 10. 10. While Samuel was sacrificing, Pendant que Samuel the lambs already sacrificed. après l'Holocauste, For us. Samuel a déjà été sacrifié. But you see, when Samuel was sacrificing the lamb, Mais ici, Samuel As a burnt offering, en Holocauste. the Philistines drew near Les Philistins to engage s'approchèrent Israel. pour attaquer Israël. Nobody wants you to go to the cross. Personne ne veut que vous They want alliez to sur la stop croix. you Ils veulent vous from empêcher getting to the cross. de vous rapprocher de But la croix. go to the cross Mais anyway. allez-y quand même. They want to stop you from knowing Jesus Ils veulent Christ. vous empêcher de But connaître. know Him anyway. Mais connaissez They want to stop you from calling Him your Lord and Savior. Call Him your Lord and Savior anyway. Appelez-le votre Seigneur. He is all what you Il need. est tout ce dont You and Him, you are majority. vous et lui. Call Him anyway. Appelez-le. And they engaged the battle. But that day, Et ce jour, the Lord thundered. l'Éternel fit retentir. The Lord will thunder over your enemy. Fera The retentir Lord will skip a loud thunder over your Fera enemy. retentir un tonnerre He will sur tes quench the spirit with fear. Et vous êtes Because the thunder of the Lord, parce que He le is tonnerre more than an earthquake. est plus He qu'un will tremblement come de terre. through for your rescue. Il interviendra pour When votre you will sauvetage. obey the voice of the Que Lord, vous obéissez the à la voix de Lord will l'Éternel. not send somebody to come. L'Éternel ne va He pas will envoyer show up quelqu'un. himself Il va intervenir to tell lui-même you. pour I'm telling you, he will be the fourth man sauver. in the fire Il sera le furnace. quatrième homme dans la fournaise ardente. He will come through for you. Il interviendra. He will thunder with a loud Il va thunder. retentir avec comme un tonnerre. Are we together? Amen. And he will throw your enemy in such a panic. Et il va They will créer la not know what to do. Donc, le At the time, ils ne sauront you will pas have the quoi faire. strength. À ce moment-là, But vous avez la force. remember, Mais rappelez-vous that battle que cette bataille, was on your knees. c'était à genoux que vous Pray. avez battu. Priez. Pray until something happens. Priez jusqu'à ce que Pray. quelque chose se passe. Until something happens. Priez jusqu'à quelque chose se Are passe. we together? Amen. And your enemy will put to fear. Et vos ennemis, 2018, it is the year of ultimate thing. 2018, c'est l'année des Hallelujah. choses ultimes. And as the Lord blesses you, I'm going to go to verse 13. On va aller au verset 13. Verse 13 said, no, let's go to verse 12. I'm Verset sorry. 12 plutôt. Then Samuel took a stone Alors Samuel prit une and pierre, set it up between Mizpah, the watchtower. plaça entre Mitzpah, qui est la Shen. ville de Gad, et Shen. Hallelujah. Amen. He put it between Mizpah. He said, Posa cette pierre entre Shen, Mitzpah et Shen. it is a pointed rock. Shen, c'est le rocher. The watchtower and Shen is a pointed rock. Amen. Amen. And then he named the place Ebenezer, Il appela ce which lieu means the Lord have Ebenezer, helped us. qui veut dire Hallelujah. l'Éternel nous a aidés, secourus. In your life, Dans vos vies, there should be an attitude of gratitude. il doit avoir une attitude de The gratitude, the reconnaissance. There should be
Il doit an avoir attitude of une attitude gratitude. de reconnaissance. There should be a place in your house. Il doit avoir un endroit dans votre We maison. study at Nous here avons étudié ici at the Bible study. à l'étude biblique It's a place where you have all your closets full que with prayer. vous remplissez Every time you votre see, de prière. you call upon the Et Lord. à chaque fois que vous And every time you see, lorsque vous voyez, you remember the vous vous Lord. rappelez de l'Éternel. Many of us, Beaucoup d'entre nous, we have the art of forgetting yesterday. nous oublions le passé, nous oublions le Yesterday passé. you were nobody. Hier, vous n'étiez personne. Yesterday I was Hier, vous nobody. n'étiez personne. Few years ago, all what I had was a t-shirt and a short. Il y a quelques années, tout ce que le pasteur avait, c'était un t-shirt. I will never forget those Il days n'oubliera pas ces jours when the Lord took me où l'Éternel l'a pris and brought me et through. l'a amené. My heart should be a heart of Mon gratitude. cœur doit être un cœur. I was nobody Il yesterday, n'était personne and the hier. Lord made me something L'Éternel a fait de moi quelque for chose me to glorify His afin que name, je puisse glorifier son for nom. me to be a help to Afin que others, je sois une for aide me pour to quelqu'un. tell people, Afin que je puisse dire aux gens, keep hope, gardez l'espoir. trust the Lord. Faites confiance en Your turn l'Éternel. is coming. Votre tour arrive. That is why yesterday Pourquoi hier, I should have a pillar je dois avoir to see where I was yesterday, qui me montre où and j'étais the pillar hier. of every Et day. un pilier pour tous les I am jours. not here today because I am Je ne suis strong. pas ici aujourd'hui I am parce not que je suis here fort. today because I am Je ne mighty. suis pas ici aujourd'hui parce I que je am suis puissant. here today because of Je God's suis ici mercy. aujourd'hui à cause de la miséricorde de Because l'Éternel. His mercy Parce que sa miséricorde spares me from what I don't deserve. I don't deserve. je mérite. He spares me from what I deserve. De ce que je mérite. But His grace Mais sa grâce gives me what I don't me donne deserve. ce que Therefore, all je glory mérite. goes to God. Alors toute la gloire lui. People forget yesterday. Les gens oublient leur passé. People forget yesterday Ils oublient hier. where they used to be and what God has done for Ce que them. Dieu a fait pour eux. How easy it is C'est facile for you to forget. d'oublier. Yesterday you were in Africa. Hier, vous étiez en Afrique. You didn't have a job. Vous n'avez pas de travail. And God granted you the visa to come Vous here. accordez un visa pour venir ici. Not for you to make fun of those in Africa, Pour que vous vous moquiez des gens au but for you to be a light unto those people. Vous êtes une lumière pour ces gens. Because you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. Yesterday you were Hier, nowhere. vous n'étiez nulle part. You didn't have a car. Vous n'avez pas de voiture. You were riding by bus every day. Vous preniez le bus tous les And the jours. Lord gave you a Et l'Éternel car. vous a donné une voiture. Not for you to make fun of those riding by bus, Des gens qui prennent du bus. but to help people at the bus stop Ceux-là qui sont to à get to the l'arrêt. destination. Pour qu'ils arrivent à leur Remember where you used to be. Rappelez-vous. Remember what God has done to you. Rappelez-vous de ce que Before you Dieu a fait. insult somebody, Avant d'insulter remember where you used to be. Rappelez-vous d'où vous étiez. God is a God of justice. Dieu est un Dieu de justice. Remember, Rappelez-vous, your blessing vos bénédictions is nothing compared to what He has reserved for you. ne sont rien comparées à He said, remember the house that's about to be built. His glory, the glory of the La house, gloire de cette will be maison far more sera plus grande than the glory que la of the gloire house of Solomon. And the house of Solomon was Et splendid. la maison de He was Salomon of great était beauty, but where is that house today? Mais où est cette maison aujourd'hui? Vanish, destroyed. Détruite. Be careful. Remember yesterday. Rappelez-vous. And put a pillar of gratitude. Un pilier de reconnaissance. Remember how you were sick. Rappelez-vous. And the Lord came through for you. Remember the pain of yesterday and what the Lord did for La you. douleur d'hier et ce que Before you make fun of one person, avant de vous remember les gens, where you were rappelez-vous yesterday. où vous étiez. And the Lord will help you. L'Éternel vous aidera. The Bible tells me as I'm closing, Le dit in the book of Joshua dans le livre de Josué 24 and 15. 24 et 15, verset 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Hallelujah. Amen. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord Almighty. May God bless you. Can we stand? L'Éternel vous bénisse. C'est Hey! 2018. 2018.
Amazing love will change. L'amour changera. This is a house of worship. C'est une maison d'adoration. Jesus Christ, Jésus-Christ, as he entered Jerusalem, parce qu'il est entré en he Jérusalem, came near the temple. He saw a il s'est group of approché, thieves il a selling. vu un groupe de He bandits. overturned the table. Il a tourné le He said, table, the house of my father is a house of prayer. disant, But you guys have turned into a den of thieves. vous l'avez transformé. This is not going to be a house of gossip. Ceci ne sera pas une It's maison not going to be a house of hatred. Ce sera pas une It's maison going de to be haine. a house of peace. Ce sera une maison de paix. Because the Lord was speaking to me. L'Éternel me parle. You know, he said, don't focus Disant, ne te on what concentre people pas will be doing sur ce que les gens feront. to refrain the advancement of the Pour kingdom. pécher et l'avancement Walk du with royaume. those who want to walk for the Lord. Avec ceux-là qui And move the vont kingdom forward because I am with you. parce que je suis And I'm going to do just that. je ferai. I'm not going to focus on Je ne negativity. vais pas me concentrer I will hold hands with those who want to build. tenir la main de ceux And together we will build in the name of the Lord et Jesus. ensemble nous bâtirons. As we are building, Pendant que vous we bâtirez, will build each other nous allons nous bâtir. to grow in His presence. Pour grandir dans sa For to Him His glory car à lui forever revient la guerre and ever. à jamais. Amen. Can you lift up your hand to the Lord? You want to dedicate your life. You want a revival Vous voulez un into réveil your life. dans vos vies. You want 2018 Vous voulez que to 2018 be a year soit une année of great accomplishment. d'accomplissement. We just shared the word. We were all Partagez here la parole, nous étions and we heard. nous avons écouté. If that is what this is your heart, C'est ce qui plaît. Vous then the spirit of obedience will fill your alors heart. l'esprit d'obéissance va remplir vos cœurs. The shepherds of this house, Les bergers de cette maison they will dedicate their time this year vont dédier leur temps cette to année pray and to intercede for you à prier et à intercéder pour vous. and to present your projects before the Lord Portez vos projets devant l'Éternel so that you can have a pillar afin que vous puissiez avoir every day of your un life pilier chaque jour de of gratitude of what God is doing to your ce life. que Dieu fait dans vos vies. Master, Lord Almighty, King of Kings and Lord of all Lords, I want you, O Lord, to listen to the heart of your children and to look at the hands lifted up unto you. Lord, may you operate in their life. May the book of Samuel that we just read, O Lord, the scripture that you entrusted into the hand of your servant, be our portion that will change our life in 2018. In the name of Jesus Christ, I worship you, Lord, because we want to serve you and you only. Therefore, the spirit of service fill our heart that we dedicate ourselves unto you. In the name of Jesus Christ, blessed are you, O Lord, in heaven above, and let your glory descend, and let this tabernacle be called by your name. In the name of Jesus Christ our Lord, receive our prayer and bless the hands, bless the heart, bless all of us, and bless our message of Church and Ministry International. In Jesus' name we pray. Amen.